E aí galera, beleza? Vamos começar aqui o jogo da Cloud9. LCS Academy broadcast for 2019. I'm Julian Pastry Time Car, excited to bring your favorite bakery is back, pastry crumbs. Well, with the return of the Friday broadcast, there are a few format changes, so let me treat you to a quick recap. Team broadcaster games will still take place on Thursday, with Riot covering the 5 games played on Friday. In addition to those games, there will also be an Academy Showcase game on Sundays, which takes place after LCS cooldown, which will have the Academy players playing on the LCS stage. And that's a great opportunity for these teams to get a feel for what it's like to play at the LCS level. And if they do well enough, they just might get subbed in and out, just how we see teams like Cloud9 do. Well, before we get into tonight's matches, let's check out the current standings. With some fun games played yesterday, but you can see C9, CLG, Clutch, and Fox Academy all started off with a win. And yes, Team Liquid and TSM don't have any games played, but don't panic. They'll play their first game today, and they will be playing the first game on our stage on Sunday. Certainly will. And while I think some of the winners were expected there for the first 4, Clutch Gaming Academy had a very different look to the end of their game, backdooring just barely to start off their season with a win. And that's the best way to do so, when you can make such a difficult call in a late game situation and come up with a win on your first game of the entire split. It sets such a good precedent for what this team is going to be doing in the future. Yep, certainly a back and forth that you can see. The Baron gets started by uptick and Clutch say, okay, we're going to go for it because it's not going to work otherwise. Stall the pores, got to stop those pores, and they did so just fine. Look at that. They have an Elder Dragon against a Baron, so it was a really tense call between objectives, and ultimately they were able to walk away because of that Elder power. And I think the other big story from yesterday is the fact that JUKES for Cloud9 is stepping in for Kuma. I believe they will be swapping time back and forth throughout the split, but yet again, Cloud9 developing talent, and boy, oh boy, on that Riven did he impress. But to me, the Brazilian crowd really got it going. Yeah, they really loved seeing him play Riven, which if you can get to play Riven on your debut game, you are in a great spot because most coaches won't let you do that. They'll put you on Maokai duty all the time. Well, let's check out now what's in store for us tonight. First up, we have Clutch Gaming Academy opposite Cloud9 Academy, and then Golden Guardians premiered their revamped Academy squad versus FlyQuest Academy. We'll then have 2 more games before we wrap up the evening with 100 Thieves Academy taking on Optic Academy. With all that, let's now meet our teams for the first game, as it's Clutch Gaming versus Cloud9 Academy. Starting on the blue side with Clutch Gaming. In the top, it's Rodov. In the jungle, Major Danger. In mid lane, Sun. In bottom lane, Cody Sun, support Joey, and their coach Artemis. And over on the red side, it's Cloud9 Academy with your top laner, the newly acquired Jukes. In your jungler, it's Blaver holding everything together. It's Golden Glue in the mid lane. Bot is Keep, his support is Diamond, and coached by Westrise, the OG Collie. And now Cloud9 Academy come into this split after losing their title in the finals, and this time they're ready to prove that this league is their kingdom. And it definitely has been. They are really great at improving talent and moving it up into the LCS, or training them really well. Jukes has just come in, had a great game 1, and I really look forward to what Cloud9 has in store this split, because we haven't seen somebody import players from Brazil into Academy before. Yeah, again, Cloud9, you can kind of look through their last few years and just see how well they've done moving talent up into the LCS. Clutch Gaming, though, start with a former LCS player of their own, as Cody Sun will start today with the expectations that he'll be Iron Manning through this whole week. And if you don't know what Iron Manning means, this man is going to be playing all Academy games and all LCS games this week. So he's using Academy as a training ground and as a proving ground for his LCS Premier number 2. And again, Clutch, they had a rough last split, but the new bot lane with Joey also coming over from TLA could help them out as well. Yeah, Cody, the more experience this man can get, the better, because he's replacing, or he's filling in for Piglet right now, which are some really big shoes to fill. Certainly, I did have a chance to talk to Coach Artemis. He said that it's been a bit rough because Cody's been screwing with the LCS team the entire time, but you know what? It's only week 1. They'll roll with the punches and see what they can do. They already won a game. He can bring that knowledge back from the LCS team into the Academy and almost take a step or take a stab at being a shot caller and understanding, hey, if these
bigger, better players are doing this. How can we integrate that into our academy game? I mean, shot calling worked out yesterday, given that they won the game with the backdoor. Very different quality of opponent, though, versus Cloud9 Academy, who, again, despite their loss in the finals to TSM, didn't really do much. So finishing first in the season, last split means that this is a team that we expect to keep winning throughout the season. They were not happy with that loss last split. They definitely felt like they should have won that series, and I think they're going to be coming into this with a vengeance because the entire team, you have to look at Academy as not just a standalone league, but it's an extension of the LCS as well. So as well as the academy teams will do, the LCS teams get a better training partner out of that as well. So I think that right now Cloud9 Academy is shooting for being a really strong team around the top lane. Licorice in the top lane in LCS is great, but now that you've got Jukes, he might be able to teach Licorice a few tricks, tips and tricks to help him be a better player. I just love that Cloud9 are the team that like develop talent and move their academy players up into LCS, and now they're like, you know what? It's not good enough to have a 6-man LCS roster. We'll have a 6-man academy roster as well. They're a farm, and that's just such a credit to their coaching staff, to the infrastructure that they've laid out. Any player can come in, and you know that when they enter Cloud9, they will come out a better player with enough time. And of course, not for this team, but in the main team, they even added more coaching staff with Rainover now joining the Cloud9 family. That's as right. well. Rainover, he retired as a player and is now coaching, so even more help to the junglers. That's going to be helping Blabber and Svenskeren. I also like that you said that, you know, the coach gives you a Riven as a kind of a confidence thing in your first game. That's a Reaper special. Like, they seem to just get Riven players like Ray, of course, now on EDG, was a former Cloud9 substitute for a long time where they almost made it through and won their first final in a number of years. So clearly the coaching staff has, you know, if you're confident, you can play the pick. If it doesn't work out, though, you don't get to see it too often after that. Right. I think you made a good point. It's a test run. Get your first match out, play whatever you want. If you can pull it off, okay, we'll keep working with this. If you can't, all right, now you got to listen to what the coach is going to pick for you. All right, we'll see what's here in the draft, though. Clutch on the blue, C9 Academy over on the right. There's Yuumi going to be the first ban here away from Diamond and Aurelia to start things off for C9A. Yuumi we did see a few times yesterday, but at least the games that I watched did not win. It's just not something you want to first pick at the moment. That's why you get rid of it on blue side. It makes a lot more sense to pick it on the red when you can immediately combine it with something. You have a counter pick as well. It lets you have so much more flexibility with a champion that's so reliant on the synergies with everybody else on your team. Well, also, Aatrox will be taken away. I know that we cast a lot of the collegiate series, at least in the championship, and oh boy, was the Aatrox priority high in that top 8. And I think that you can take notes from collegiate and apply them to academy, to LCS, because collegiate played in patches before all these leagues, so they actually had a lot more time to play around with these picks. We're not going to see it today, unfortunately, but the first pick will be Silas, which is what is common pretty much everywhere. You gotta take the Silas, you can't let it go through. And that means Collie gonna go over to Cloud9 Academy after Jace, Sona, and Rise round out the bans there for phase 1. And very fast here, Keith gonna go for Kalista this go round. There is so many synergies that you can do with Kalista at the moment. So all that they're saying is that there is going to be a lot of engage in the bottom lane. This is super aggressive. When you have an Akali as well, it's all about go. Galio makes a lot of sense. You've got the Thresh, you've got Braum, which is pretty good as well, and you can even go a throwback to Alistar and Nautilus. Oh, that's true. Nautilus actually we've seen quite a lot of. Speaking of, going to be hovered here by Cloud9 as Zaya Rakan was picked up pretty quickly there by Clutch. And look at you, Prophet Crumbs back in business here in the summer. Nice. There's the Nautilus. A beat, but on the red side blue side for Clutch Gaming, Zaya Rakan is considered the strongest dual lane at the moment. The AD carry and support combination is so deadly that seeing it go over is typically a sign of they acknowledge that they have a plan against Zaya Rakan because it's just so darn popular right now. So I think that they must have practiced Kalista Nautilus into it, which makes a lot of sense. The Nautilus will ulti Zaya. She ultis right away, but you can always follow up with a Fate's Call to make sure that she stays locked down. Yeah, the biggest thing has always been just applying enough CC to kill the Zaya or the Rakan because they are quite squishy if you can get on top of them. Fans though are continuing. Nico and Yasuo going to get some attention here in phase 2. The Yasuo makes some sense because you have so many knockups. The Nautilus, the Kalista already, it's too much to deal with. And when you're kind of squishy that you have já baniram a Riven Silas, do Silas is great, but if you CC him, he will get one shot right away. So
I like the Yasuo. Vanilla Riven dos Jukes, and mano. even the Riven. Yeah. Making sure that Jukes does not get what he played yesterday. A lot of attention there for Jukes, who of course could take the Akali. I imagine they'll flex it between both him and Golden Glue. Kennen, though, the last ban there for Cloud9 on their side, leaves Rek'Sai as the first pick for Phase 2. I'm a huge Rek'Sai fan. I'm a Rek'Sai one-trick. I love when people play this champion. I'm always very curious to see what runes they go for. Typically it's Conqueror, but a lot of times if the early game is what the team is going to be focusing on, Hail of Blades does a lot of work for this champion. And when you're up against a Jarvan, it's a great matchup. You can always cancel his flag and drag, and you do so much work. Let me remind you that in the LCS, in playoffs, Jarvan versus Rek'Sai went 2-9. Rek'Sai just smash that matchup. Well, that is the Jarvan pick there for Clutch, so we'll see if Major Danger does in fact run into trouble. Rumble and then Gnar to round things out here. I assume, I mean, it could be Rumble mid. We also have seen it top, so we'll see if Roydov wants to pilot it or if Sun does. But again, lots of different movement here, as I imagine that Gnar is for Jukes in the top lane. It's very clear what the Rumble is trying to do here with the Jarvan. Cataclysm, Equalizer on top of it, good into the Collie that you can always just flame spitter down inside her shroud. You can even shoot your harpoons, your ultimate, pretty much everything works against the Collie in the shroud. So it's a good pick here. It's just a matter of the execution. Can Jarvan combine himself with Silas, with Rumble at the same time? Because time is going to matter. If you don't use your abilities together, that Jarvan gets popped right away. There is a ton of damage on the side of Cloud9. Very flashy mid lane matchup as well will be Akali versus Silas, which I think when Silas first came out, most people were saying, you know what, Silas, we're not too sure what he can do. He was a little bit weaker when he got released as well, but pretty much everyone was like, well, if I steal an Assassin's ulti, given how ulti-reliant a lot of these champions can be, I'm probably going to win if I can take it. And what you want to do on Silas is hit that level 6 before your opponent, because they don't need to be level 6 for you to steal their ultimate. First of all, I think that's very rude. It's rude. That's one way to put it. It's bonkers. That's what it is. So Silas can hit level 6, steal Akali's ultimate, and then go for a tower dive on the minion wave. So that's the timing that you really want to look out for these assassins. When you're playing the assassin versus assassin matchup, which I'm just going to call Silas an assassin. He kind of plays the same way. Assassin, Bruiser, team fighter. All these lanes, junglers need to prioritize this lane for that exact same reason. Think about the matchups, say Zed versus Ahri. Whoever gets a ding 6, they can go for a tower dive on the opponent before they get to hit level 6 themselves, and they have so much damage with their ultimates that it's always worth it to go for that play. So Rek'Sai and Jarvan, they gotta look at mid lane this game. Yep. Certainly see where the aggression does come out as everyone's just fanning across the rift for now. Cody and Joey, though, might fancy a late dip here into the jungle just for some vision. Keith and Diamond going to walk back towards the lane. Not going to walk down the river, though, so if that was the plan, not going to be able to grab that away. And you mentioned Conqueror there for Rek'Sai as being a possibility, but that's actually... E aí, Andrei, beleza? Seja bem-vindo aí no The canal. reason you want to run Conqueror in the jungle is É because Juqueira, pô! if the opposing Bora! jungler has Conqueror, you can't Bora, 1v1. JUKES! That's pretty much it. You're not going to be able to win that matchup. So Jarvan with Electrocute, he's looking at building full damage and going crazy early game. Look at him. He's already looking for that level 2 gank, but with a ward in this river brush, he gets spotted out, and Diamond and Keith back off. Yep. Looks like pings onto the blue buff for a steal instead. Read very easily there by Cloud, and actually have 2 wards there in the river area, so Major Danger will be spotted, but not deterred, goes straight for the blue anyway as Blabber started his red, is now off towards the Krugs. Blabber, though, not wanting to fall behind on camps, is going to run straight down to that blue, which Clutch themselves have warded out. So lots of information here as Joey also going to roam up to help his jungler, because Keith and Diamond actually fancy trying to contest here, but now that Major Danger's got the blue, no real point for them to stay sticking around. Yeah, the map has been split. We got ourselves a classic vertical jungling, and because Rek'Sai is on this side, yes, she is spotted, but I think he's going to be able to take advantage of taking a few more camps. Jarvan on the other side, look at him. This indecisiveness might cost him a bit. He's now going back and forth, trying to go for that camp, and he's going to be slow in tempo compared to Rek'Sai, who can do the wolves immediately, go back to Gromp, and then perhaps threaten a dive or a gank onto Rodolph's Rumble. I think you have to commit when you know the jungle's going vertical, but Major Danger will be slowed down a touch as Jukes here in the top half of the map. Looking good early on, trying to keep the wave away from Rodolph.
Major Danger also ducked in towards the bottom lane, but only level 2 despite the double buff being nice. É, and the eles estão wave fazendo being história, pô. positioned. Not really a good spot to dive. Really difficult to dive a Nautilus at any level. The man has so much crowd control. You get auto attack and you're stunned right away at level 2. You can't survive many tower shots. And I'm glad you bring up the point about hesitation, because I think that right now this meta is the meta where you can hesitate the least. Every single player, you have to know what your next move is while you're completing one. It's not, oh, I know what I'm doing when I finish one task. It's go time. Nice hook there from Diamond. Ignite onto Joey as well, who's going to have to dance away. Golden Glue there, but Blabber's also around. Sun going to get tagged by the E, and that's going to be first blood over to Collie. That was super slick. The flash from Blabber right on the very edge catches Sun and the Collie. What Golden Glue did that was really special there was utilizing the E, but another engage onto Rakan. Joey now forced to flash this time around. Cody already used the heal. Ignite back around. They're going to try and take down Keeper. Joey getting too low. The render's there, but the feathers are good. Cody Sun stands his ground. And now Diamond going to try and 1v1, but Cody orders him in a massive minion wave. And Diamond walks away. This is that strength of Xayah Rakan, and they even miss the knockup. Joey gets to do a little flashy taunt right there. Ó, o Diamond rindo ali. Exactly what went down. Ó o Juqueira lá, de costa pra wave. Let's take another look at the gank in mid lane first. Cody does not have a little bit of mana. The Olha essa Rek'Sai, hein? next Não. to the edge, and by Golden Glue proccing his E onto Cody Sun while he was knocked up, he guarantees that he can follow up with the flash after. First In the blood. fight bottom lane here, it looks like they go into Joey, but he flashes out right away, and Keith is in a really dangerous position. The heal gets popped up, but Cody is so strong, having so many feathers already laid down on the ground, that they just can't stand up to a fully focused assault onto the Kalista. Really nice counterattack there by Cody. Able to get himself that first kill as Rodolph and Jukes doing battle. Actually, now even in CS is Major Danger with the wave pushing towards the turret. He's going to try and cover here for the Rumble just in case Blabber maybe tries something here. Exactly. He's not trying to gank Jukes. He's trying to make sure that Rodolph can push the wave, that he can crash that without him getting ganked by the Rek'Sai. And Rek'Sai, yes, Rumble is overextended, but he recognizes I should not go up there because most likely Jarvan is trying to cover him. Jarvan is off the map. I was just in the top set, right? They just finished vertical jungling, and you can expect that the junglers will then return to the classic route once the vertical jungle has concluded. Yep, Juke's getting a little low, but both top laners still with their TP. Probably means that they'll scoop up the remaining farm and then go for their first chop. 6 here for Sun in mid, though. Does have a little window here versus Golden Glue, but now dings over and grabs the ulti for himself. It's Major Danger now that's going to be the main threat here. E missing from Golden Glue, but has to be careful. Has ult and flash, and probably Shroud. But Jarvan's going to maybe try something here if Sun can find an angle. He's really hoping that Golden Glue can commit, but the only time you're really going to gank the Akali is if she uses Shroud. Ult trade there in top lane. Jukes in Mega Form already used his to get Rodolph low. Golden Glue actually going to go back in, but ult stolen there by Sun, and Golden Glue committed the first charge to try and all in, but could not complete. Now bottom side, another hook there, this time onto Joey. He's got no flash. He already used the W. Actually, really nice use there onto Blabber to deter him from getting away. Another TP down as Cody Sun going to find it again. The feathers down. Joey and Cody with the outplay. Oh my god, that was beautiful. Such a great outplay, and a heads up by Joey. Cody Sun immediately switching the focus fire onto the Rek'Sai. I don't think Blabber's been outplayed like that in a very long time. That was just so slick, and they get to convert with a dragon. Unfortunately, Rumble did not get a piece of that pie teleporting down, so now Clutch Gaming has a bit of a teleport mismatch, but instead, let me take that back. Gnar teleported to the top lane, so everything's good. More selfish advantage there for Naz. Jukes will push the wave in, but a winning bot lane there for Clutch. A Drake also gifted over as they'll pick up the Cloud. And yes, now we'll get those minions, but again, so well played here by Joey. And look at the size of that mini move. That's one of the indications that the timing might be a little bit off. So he immediately gets a knockup, the feathers root the Rek'Sai, and there's just no chance for him. Even Keith and Diamond can't commit to go further. The minion waves block them, and there's even more minions on the way. So that was just a really good move by them. And as Blabber, that just shows that a lot of the times on these lanes, you want to gank them from behind. You don't want to just E into them head on. You're trying to be stealthy here. As a result, though, Joey and Cody, ooh, nice little sidestep. Cody's channeling a recall. Joey's going to join in to go back together. I love this guy already. He just taunts Diamond every step of the way, and he can back it up because he's been outplaying them. So more credit to him.
Certainly a nice acquisition there from TLA. Joey's, of course, been around for a while in the academy scene, but clearly looking good with Cody here, at least in their opening games. Golden Glue, though, continuing to amass an advantage of his own. Up about 10 CS as Flabber wants to visit the lane. Oh, beautiful E there by Golden Glue. Just needs to find the execute, but doesn't quite connect. Now the charm lands. Joey again. Gonna finally outplay. The Jarvan Doc locks up too. Rek'Sai ulti is gonna get the kill, but Golden Glue gonna be locked up here as well. Diamond too late to try and save his teammate, and Joey just everywhere on this map. That was a really great roam. The man has 100% kill participation so far between the action in the mid and bottom lane, and it all started with Blabber and Golden Glue biting a little bit more than they could chew here. That Silas's heal is super strong, so let's take another look at how this fight started. So I know that Golden Glue gets the stun right away, which immediately makes him think that yes, you can commit, but Cody's son does a really good job of backing off, waiting for the rest of the team to catch up. And by the time that the Rakan and Jarvan are there, they're too low HP. And the added bonus out of that play is that you got Diamond's ultimate, so now there's no playmaking in the bottom lane. Yep, Joey can just go back to bot and say, you know what, we can continue building our advantage here as Cody's son is up 10 CS himself, and the bot lane's going to roam over to collect the crab. Golden Glue and Blabber are here, though. Não é? Joey going to get the proc down. Cody, Jogou the better demais, jungler pô. today, does get the crab. And look at that. They have this engaged, but there is no Nautilus ult. Eita, agora vai sair kill. Nossa, sumiu o Rakan agora, hein? Able to grab the kill. But have also Sumiu o Jukes Rakão. gets the O Jukes dodges tá at tomando uma half, but is not gonna pressãozinha trade no back top, in, but velho. can't quite reproc Hyper. He's got his Mas eu ultimate confio, around, hein? and Jarvan is in the area. He doesn't commit because he knows that four. Ah, nem sabia que dava pra jogar a pedrinha pela parede, ó. If he were to go aggressive here, he most likely would find Jarvan, and he's not mistaken. So really good by Juke to make sure that he doesn't overextend. Son, though, gonna hijack the ulti once more. See another flashy play. Kingslayer pop. Golden Glue going back in, but losing the trade so cara far. parece que joga bem com a Collie, hein? Get the wave pushing back in. And Blabber looks like he's got a mission here in bot lane to try not get outplayed once again. Okay, they have Rek'Sai Valeu, ultimate Paulo, and Nautilus filho. ultimate. Tamo They junto, can mano. kill everyone here. And they kill Joey here again. Death Charge gonna go. No Featherstone here for Zaya. That's Keith gonna get the first kill. Meu elo, eu tô ouro. W's over to Diamond, finds the Ouro E. 4. Has the Collie also ready to go, but Subindo Soul e just descendo, Golden subindo e Glue as he descendo. roams down, and Blabber able to take down Sun. Now Cody gonna get knocked up and struck Eita! down. His major danger on the other side does take down the Nautilus as Collie, Diamond will olha só. fall. And that play was orchestrated Olha, o from jungle the já tá bottom com lane. They 200 de saw gold, that hein? coming from a mile away, waiting for that Nautilus ultimate that was used first in the mid lane, back into the bottom lane, knowing that Cody's son Zaya did not have her ultimate available. They didn't even see that coming though. Eu tô transmitindo no Face, no YouTube, na Streamcraft, no Mixer e na Twitch. You see that Blabber comes down, Beleza? Joey gets immediately knocked up, and even though the ultimate is on the Pessoal que tá chegando aí na Rakan, Streamcraft, sejam bem-vindos aí. moment that he goes to Cody's son, so he gets a nice little knock-up, and this is the last E Já that deixa Sun seu might like, be used there. Did not deixa expect seu that like Collie aí, se was inscreve no gonna be canal. following him, so Tamo he junto. gets deleted right away. And yes, Major Danger trades his flash for a Nautilus kill, but Ah, valeu that's, pelo follow. that's not the same Mofos thing as LOL. taking down É the assim? Mofos Zaya or the LOL. Silas. And I think to echo what you said earlier in that so much of League right now feels like the players that O have to take the gankzinho, o least gankzinho. reap the most reward. Mei, That was kind of vai a pegar. hesitation there on the bot Tá side, pego, but fio. it's Jukes and Blabber gonna team up here. Mega enough. Ihu! That's gonna be the wall. Into the Linda, wall. velho. Jukes grabs himself a kill. Such an easy one. Rodolph doesn't even burn his Aí flash on sim, that one. fi. Knows he's dead 100% because you get tagged by Rek'Sai. You know she can ult to execute you, so good on him doing that. But Rek'Sai he's tá gonna jogando lose muito, hein? one played here, and if another wave crashes and he doesn't use his teleport, he might just lose too because this Gnar pushes really fast. Yep. Ele e Elson Silva. The long sword, Beleza. getting those waves pushed in. That will mean that Drake #2 will go over to Clutch Gaming Academy. Juqueira God, você viu? It is being traded for a Rift Herald. Note that Blabber is grabbing that right now all by himself. Nossa, os caras tá And pegando os because we drag have tudo, mano. Not reached the 14 Isso é minute ruim. mark, he might be able to convert that into some plates. Yep, Dois still that drag first, já. Turret bonus gold up and available, and of course those plates you can still collect for 90 more seconds. You can see Cloud9 Academy up
about 1,500 gold as a result of their slightly better early game, but again, that gold not reflected in the 2 Drakes that Clutch has gotten. So I would say about even, all things considered, as bot lane dive going to continue to come in onto the AD carry. That's Keith, that is Diamond does find the ult. But again, people still here piling on. Jukes and Golden Glue coming down with their own TP. Major danger. Joey also looking to get executed as he does sidestep Golden Glue, who dives back in and then goes back over to the Shroud as Jukes trying to transform. Doesn't have the ulti though. It's going to go down, finds the wall, stays alive, flashes out of there. But the ulti just back off cooldown. It's a bloodbath. They really want to get Jukes. They don't want them to get away with this. And another teleport, they really want to make sure that I mean, they have to get the wave in. Meu amigo, que isso, velho. Jukes transforms back around, beautifully timed out by Clutch Gaming Academy as Golden Glue trying to dance around another Shroud, but it won't be for long enough as Cody-san on a killing spree now. That was so well Obrigado por seguir aí na Twitch, Paulo. Vários números. Hack no Arauto? Fez, né, velho? Eu nem vi. Por isso que... Nossa. It all started with a 3-man dive in the bottom lane. As soon as the ward gets clear, they immediately go in, but they não tinha ainda. no chance to get out of there. Now Sun gets in here, turns into Nautilus, uses an ultimate that knocks up 3 members, so much value out of that one. And this is when Jukes wishes he had his own ultimate available and that he had not used it in the gank. Ele tomou muito dano, pô, por causa do... Ele não tinha visão da ADC, por isso que ele foi. Such a good heads up play by the Rumble to make sure that the wave pushes in and they can go for round 2. And even Joey was the one to initiate tanking that, but back to another fight. Lava finds a knock up there on some major danger. Golden Glue here with a gunblade, ready to try and turn it back around. Looks like off from Silas. Meu amigo, que hacker aí, velho? He's able to get the kill with the quickness, finally connects his diamond. And Keith is Jukes also aí, running vamos lá. Step charge on Major Danger, gonna die as Cody Silas. Double kill, a Kali. Meu Deus, fidaram a Kali. That finds it. And Clutch bites off a little bit too Tem much. muita ward, ó. Os caras estão controlando muito. Seja bem-vindo, Perfilho, aí na Twitch, beleza? Seja bem-vindo. Joey could not match up to that. And that man has 100% kill participation. He is the sole backbone of Clutch Gaming Academy. Toma aí o troco, é isso aí, mano. Has done so well in his first 15 minutes. Cody, before the shutdown, had so much gold built up at 5-1 and 2, now 5-2 and 2. And as you mentioned, Joey with 100% KP making things happen. However, ali tá 3-2, hein? Still looking just fine here for Cloud9. O ADC lá tá forte. Off the top outer turret and boost Cloud9 up to about 2k ahead. They convert an objective out of that, and it all started with Major Danger being a Eles iam roubar a galinha, vai? Isso que dá roubar a galinha dos outros. Vai! Ladrão de galinha. Mano, esse Rakan tá jogando muito, feio. Olha isso. Se ele não tivesse aí, velho, eles iam matar os dois e ainda sair vivos. A Kali também deu muito dano. Yep, so I could not escape the Nautilus ulti. Sun now in the top side trying to counter push this turret. Slapping down the minions with the passive AoE and will get it for himself. So that's Silas now aí, back to even. Gold still devia holding diminuir it. esse dano na torre, hein? 1,500 there for Cloud9 Academy. Blabber may be roaming too far forward. Gonna have to get out of the enemy jungle, tunnel back towards the Drake pit. And the lane assignment has both mid laners opposite to each other, with Silas in the top lane and a Collie in the bottom lane. Golden Glue hoping to get that trip, but an engage on Keith. Joey finds the quickness into the combo. That's Cody able to get kill number 6. Meu amigo, tá fora de micão, posicione. That play was beautiful, immediately converting into a mid-tier 1. They might be looking for a tier 2 with the cannon already available. Instead, Blabberin, Rodov are going at it again. Blabber trying to find the fight. Ulti, Golden Glue coming in, and Blabber is going to get this solo. Golden Glue says, "No, I'll take it." Meu amigo. Tem uma ward aí. Mas ninguém vai vir, não. Dragon is about to come up, but that was a well-executed play by Blabber to try to get something in return, because Joey is just on fire. He is getting every play that he wants. Meu amigo, ao bait, ao bait. I'm also very curious to see what happens with Sun's ulti, because he's stolen Fate's Call. Eles estão indo pro But he's currently not bonded to anyone. Ou não. Silas can. So you can buy the Black Spear, but he doesn't have it yet. This happened to me in the game. If you steal Fate's Call, a Kali vai ficar muito grande, velho, nesse jogo. Which means you can stun your own teammate, and if you use it improperly, you're going to lock them down in the middle of a fight. It's a bit of a troll move. Gotta be careful. Drag, pelo menos. Buy the Black Spear? I don't think he's done it yet.
Maybe we can't see it. Well, you know what? We'll find out, Crumb. But, I think it would be cool because you can bind it to maybe the Jarvan, the Rumble, or even the Xayah to keep them alive, and then just keep reusing, keep re-stealing Fate's Call, and I don't think you would have to rebind every single time. No, you can... I think you can only bind once whenever you buy the Black Spear. You know what? I've never had this come up. I bought the Black Spear many times on Silas, but I've never been able to steal a Kalista ulti. I mean, that's credit to the champion developing team that they can come up with new ideas that just keep changing the game so drastically that we just don't know until we see. Is this the best feeling when you come out at level 1 buying your items and your teammates are just pinging the Black Spear wondering what's going on? I just hope they don't use it in the middle of a fight. E aí, canal do Dark, seja bem-vindo aí no YouTube. He's using it now. Or he just used it. Who did he stab? I think he just ran. Oh, he might have ran out. Yeah, only up for a minute, so we'll see what happens. I'm very curious to find out, but we'll have to wait until some... Tá rolando agora, pô. Jogo do Jukes. For now, though, Golden Glue able to get that turret, so Cloud9 continuing Juqueira God, tá de... Daquele bonequinho ali, ó. Guinar. Very soon for either one of these teams, with a mountain on each side. Both of them né, a Xayah 6/2. So it's all about fighting in the top lane. Já passou o farm da Kalista, velho. Ah, sei lá, velho, não curto Kalista não. You have full control of this area, and if you look at the wards, Clutch Gaming Academy has it on lock. 2 control wards in the red side jungle, and the Baron is clear for them. Tá transmitindo na Riot Games, é esse jogo aqui, pô. Clutch Gaming still up in structures thanks to their push in mid from the earlier action, and in general we've played about 20 minutes, we've traded objectives the whole game long. Game is very close despite Cloud9 being ahead on the scoreboard. Feels like it is going to be one of those big fights to break it open. It absolutely will be. The Rumble. Oh, look at him. What is he doing? Who got stabbed? Oh, wait a minute. Jarvan. That's at level 1. Oh, he did do it at level 1. So he knew the whole time. Wow. Isso, jovem. Thank you, observers. Now we know. Alright, so the Jarvan, which I think makes sense, the more aggressive pick, can go in, go out, and then go in again. The bounce house. That is the bounce house. Right. You combo in, Cataclysm, Fates Call him, then he gets his cooldowns back up again. I'm looking for the engage. Pegou. Cody fed a storm, but goes the wrong way. Death going to be popped under Golden Glue. Nossa, tá muito fraca a Kalista, mano. Instead, there's Fates Call onto the Nautilus. Sun back in onto Keith, gonna try and find the assassination, but can't quite finish off the job. Muito fraca a Kalista, tomou muito dano ali. Olha só, os caras saíram tudo full life. Find a turnaround here, but Clutch happy to fight. That's gonna be Duke crunching away. Sun just barely missing that dash, and Nossa, os caras tendo pro Baron, might be looking to turn into a Baron here. All ultimates are down, but Nar still has his. Let's see what they do. Do they try to pick a bait? I think they just should clear vision and hope that somebody face checks. Meu amigo, sai daí, Iglo. Flying into the brush, finds the hook, but Cody's son just assassinates him. Blabber also diving back in. The ulti on Cody kills. Not enough though as Blabber finds the stasis, and Cloud9 gonna win the back end. Olha como ele vai. With a good 3-man, 4-man Beijo. but it's not enough for anything except the kill. It was Blabber that he got though. That was such a hero play by Blabber, immediately taking out Cody's son, and now that Cloud9 has Kalista, they can get that Baron so easily. Diamond's gonna be up on Cadê? Tá faltando o jungler, mano. Clutch Gaming Academy have nothing to Mas show eles fazem. Super well played by the Rek'Sai. No jungler, no problem here for Cloud9 Academy. Blabber does his job 10 seconds away to the Jukes tá tomando mó dano do Baron. for him and give him the Baron, but no real need. Cloud9 just want to make sure they finish this off and go reset, but they will. He deserves it. Deu bom. There we go. Vai, fio. Tá esperando. Good Deu. teammates. Pegou todo mundo, pegou Baron. Let's see how this all started off. So, Clutch Gaming is baiting a play. Cloud9 Olha só como sumiu o Nautilus. Gastaram tudo nele, velho. Look at what Blabber does. Immediately flashes onto Cody, gets the out on the ultimate, but the stopwatch, you just don't see that one coming. He gets the extra heal from that kill, and yes, he goes down. Deu muito bom. Essa Kali deu muito dano, vocês viram isso? Finds the AD carry, and that's really all you were looking for. Very well played there. And you mentioned Crumbs. Felt like the first team to grab the Baron would be the one to get ahead, and that is Cloud9 up about 4,000 gold. Só que, tipo, a Kalista tá muito fraca ainda, pô. Não deu dano na luta ali. Guaranteeing that there is no fight, but you can't forget there is always a Rumble and a Jarvan on this team.
You catch anybody in that Cataclysm, the Equalizer gets dropped on top of it, and it... Agora o Gnar tá splitando. Juqueira splitando, hein? Os caras tá indo neles, ó. Nele. A number of good teamfight ultis. Só sai Gnarzão. Ah, não, voltaram. Meu amigo. Para de micão, posição. Oh, that was just beautiful. The decisiveness out of Clutch Gaming is phenomenal today. They immediately steal the ulti. Os caras estão indo pra cima com o Bora, velho. Olha isso. Ulti goes away, but that's just going to cause the GA to proc and him to go down. The hero play worked out last time, but a big mistake there from Blabber. And that might be a negative Baron power play. Collie just used they're going to go on her. The dive again, so much confidence here from the Clutch Gaming Academy lineup. Golden Glue going to zip his way out, but he's going to get dunked by Major Danger. Caraca, velho, só sobrou o Jukes, mano. That's 4 Barons down. It should have been the other way around. This should have been Cloud9 being so aggressive, but the decisiveness out of Clutch Gaming caught them off guard. A bot lane tá muito mal, velho. Just did not expect or even consider that he might have been out of position. But when you account that Sun steals the Nautilus ultimate and engages on him right away, they even burn the stopwatch to try to buy some more time. But Clutch Gaming just a little bit too fast. It's the way the meta works. Jukes level 14. Is the first to reap in the reward. You said it at the top of the day, Crumbs. Decisiveness is rewarded, and this was decisive from Clutch. Look at that. He goes 1v2, immediately goes on to Keith. Going on to Diamond was the bait. Ult do Nautilus. And Rumble turn on right away. And then Blabber, he's thinking, okay, can I somehow salvage this? The answer was never yes, but he still o que a Rek'Sai foi fazer ali, velho? Só morreu. Not one he should have taken, though. He just delays the inevitable, and then it just got worse from there. I mean, Akali not great wave clear, despite having the Baron, and Golden Glue just gets dove, and it looks looking grim. Os caras jogaram nice. And his Clutch have just won the last few engages resoundingly. They still have that 3,000 goldie, but it's starting to matter less. Now we go again, Cataclysm over it. Golden Glue zips out of the way. Duke's gonna try and find the big ulti, but he can't quite get it yet. He gets the 2-man, but he's already dead. As Rumble finds a shut down, but again, the bot lane getting locked up. Blabber gonna take down Joey. He's going unstoppable, but that's gonna be Cody getting yet another kill. Cloud9 still trying to fight, make it 3v2 now in favor of Clutch. As they pick off Diamond, Sun still chasing Fate's Call, but he doesn't have his friends that he's bound to as Keith and Golden Glue trying to save the day. There's too much kiting now, though. Kalista and Akali are getting a little bit deadly. They're still very strong, so if you fight 5v5, the fight could still beat anyone's game. And I think that Clutch Gaming got lucky there, that Jukes was not able to find a really big Mega Gnar. And if you see what Blabber did this time around, I think they might be just changing who they focus, and they want to get Joey out of this one. The man still has 100% kill participation out of 20 kills. That's a lot. It's actually been a very high octane game. As the blue buff steal is stopped there by Clutch, Golden Glue will be forced out of the jungle. So it starts off with the Cataclysm going on to Golden Glue. He uses his E right away. And Joey, yes, he does miss the quickness, but look at this. The Equalizer catches Diamond and Blabber just for a little bit. It mostly just roasts Blabber, the Diamond who gets taken out with the Fate's Call. But the re-engage from Keith is really nice. He just gets a kite away. And because the stun nor the Electro Harpoons connect, he can just walk back swiftly. And with Baron now wearing off, Cloud9 really did not get anything done at all as the gold lead cut almost in half. Cloud9 still up 2,000 gold, but it's 3 Drakes to 1 there on the Clutch side as Sun wants to go in. Diamond gonna get out. Oh, Sun actually popped the Fate's Call. There we go. We see what the play is. And I think that the idea would be hit level 16 on Silas, get a Fate's Call engage. E aí, Claire M. Santos, seja bem-vindo aí no YouTube. Tá jogando o Jukes pela Cloud9 Clutch's general cohesion and decisiveness no has been torneio very aí do LCS versus last split's finalists here in Cloud9 Academy. So being really put to the test here by Clutch. Just trying to guard the mid lane. Here he goes, Joey. Joey again finds a 2-man, knock him into the Equalizer. Cody's son takes down Golden Glue, and Blabber gonna die as well. Keith dancing around the wrong end of the fight as Diamond will get pulled out by the Fate's Call, but they want Keith that they can grab him, who will flash away from Sun. How is Joey this good? This team is so decisive. Everything he does, they follow him up instantly. The Equalizer perfectly timed on top of the knockup, catches a Collie before he even uses his Shroud. That's something you rarely see. We talked about Drive and Rumble, the whole champ select, but
Rakan Rumble was what we should have been Nossa, looking TP, velho, vai cair. Joey continuing Cair to hold on inib. to 100% KP. They'll break the mid lane inhibitor here. Not even needing Baron, so he puts quase a não finishing leva. touch on the Ia dar structure. bom. Diamond over, but Sun just goes straight onto him, and that might be another kill here. Jukes and Keith ready to fight it out, but they'll escort Sun out Nossa, só o safely. tapão da... Baron is the target Shai now. aí. Clutch Gaming do have 2 mountains. They Zaya, will get Zaya. spotted by that blue trinket. Here goes Golden Golden Glue. Glue straight in there, but a beautiful quickness. Ah, there que from isso? Joey. Tiltada, Shuts that tiltada. down. Keith gonna fall as well as Major Danger smites him after getting out of the Fate's call. And the Isso. fancy Zanyas and even the taunt out of Sun. It looks like they're going for the jugular now. They're not going for Baron. They're going to end it. Diamond gonna be dead. Death Touch Pop actually gonna turn it back around and take down Sun. Rodov though gonna get slammed into the wall as Major Danger looking to chase it down. It's Joey once again. Olha He's esse gonna find Rakan, that mano. next kill, but a good stun is only gonna delay the few precious seconds he had left. There's 25 seconds out of Keith. I think Clutch Gaming have done it. They're going to start 2-0. Who needs Baron? They're gonna sweep the weekend. É tipo CBLOL, só que nos Estados Unidos. Academy, new top B damned. Their bot lane Já era, looks filho. so damn good. Nossa, So take down the surrados. Nexus and finish off 2-0. So impressive out of Clutch Meu Gaming. amigo. This game was just amazing. The decisiveness at which they found their fights was GG phenomenal. bot, olha os S cara. tier. They looked like GG bot Griffin lane. in how quickly they can just pull the trigger, get everybody on board, and wipe the floor with Cloud9. Spent all our time talking about Cody being the velho. newer acquisition to the team. We forgot about Joey. Esse Gnar aí 100% kill não deu participation muito... in a game with like 30 kills and 30 minutes. Can you believe Muito that? game More não, than velho. 40 kills, I think, as that game ended. And as you mentioned, Joey involved in every single one. Man, that was a fun game. It really was. The Rakan, now we know why Xayah Rakan is such a popular combination. When the Rakan can be that decisive, there's just no counter. NA I think bot that's lane. why Rakan's W, his knockup, has been nerfed way back when it was made a little bit slower so that you could react to it, but there was no reacting out of Cloud9. They pulled the trigger every single time, and I think that Cloud9 just did not respect that Joey Os could caras do that. chorando I mean, no everyone's chat. like, oh, Rakan's so slow now, initiates at the speed of my grandparents. But, I mean, Joey, like, made it work. Clearly a very well-practiced Rakan. You can see the team comps there on your screen. Cloud9 had tools to try and take down the cards. We saw Blabber make a great play on the Rek'Sai to assassinate that Xayah. Like, they had an Collie. There's plenty of dive-in assassins to try and get the job done, but not enough to get you over the top. We'll take a look at some of the highlights here from the game. Nossa, First tava things first, jogando Bora nice no início. started things off right in the mid lane. But Joey made it look even better here in Só bot que a lane. bot This lane não tá outplay was muito bom não, velho. Immediately turning onto the Rek'Sai. Yes, they burned the teleport, but it Olha- doesn't olha matter. só essa It's all Kalista. about that mental game. O If jungler Rek'Sai got entrou e a outplayed this hard, Kalista and ficou this was the big farmando, one velho. for me out of Clutch Gaming. The fact that they were able to manage juggling, diving Trollou, so não ficou? many people for so long just shows that this team is all Kalista, on the mano, same page, Kalista, and that sei is lá, não gosto desse aggression, campeão, that is não. being relentless. This is the fight that Cloud9 Academy Demora got to muito won, pra and they were able to crescer, turn into a Kalista. Baron. With this fight, okay, you got the Baron out of that one. Yeah, Blabber Ainda mais assassinated errando, né, Sun, pô? but what they were able to accomplish with the Baron was little to none because of what we're about to see here. They just were not able to withstand Clutch Gaming's decisiveness and ability to turn onto the very people that are engaging. Só morreu. That was what is key, because when Clutch Gaming engages, everybody follows up instantly, whereas Golden Glue goes in, there's nobody else to back him right away, gets immediately deleted, fight's over. Never Os have cara, I seen an reporta o assassin chat with a brasileiro, shroud get please. so destroyed. Só porque as os they did caras just são then. I mean, tão... Joey's like the heads tão- up play to just turn on quickness defensively, knowing the Akali's going to dive you and just stand on top of your AD, basically like I don't know, like a tower, I suppose, just guarding your marksman. Yeah. And then as soon as that happened, they blow up Golden Glue and the fight's over. And Sun was a beast as Juqueira well. He 1v9, found olha os that fight cara. in the mid lane, stealing the Nem, Silas ultimate and focusing Keith down. So they really utilized Nautilus against Cloud9, which is the power of Silas. This is why we see Silas being a first pick every single time. And they gave up a Collie for Silas because they had this in mind. And I mean, again, I think the whole comp really working for me there. I mean, Rumble, not a champion we see that often, but certainly when you use him well in combination with your other champions, these are the kind of games you get. I think you're going to start to see a lot more Rumble around the world. His ability to fight early, to win lane or split evenly is unparalleled. Doesn't use mana and combos well with pretty much every other engage in AoE. Look out for Rumble. I think you can also play him in mid lane. Like, there Yeah. aren't as many matchups where you're happy to play Jungle him. Rumble. No, seriously, No, you can flex him. Triple flex. Yeah.
I like it. Well, we've seen so many strong flexes. Perhaps Rumble is the next one on the horizon, Crumbs. I think that a team like Optic would definitely do it. Well, we're headed for a break, but when we come back, it's FlyQuest Academy versus Golden Guardians Academy. Pô, Jukes é da Cloud9, ele entrou agora. Nice hook there from Diamond. Ignite onto Joey as well, who's going to have to dance away. Golden Glue there, but Blabber's also around. Sun going to get tagged by the E, and that's going to be first blood over to a Collie. Joey again, going to finally outplay. The Jarvan Doc locks up too. Rexley ulti is going to get the kill, but Golden Glue going to be locked up here as well. Diamond too late to try and save his teammate. Blabber also diving back in. The ulti on Cody kills. Not enough though as Blabber finds the stasis, and Cloud9 going to win the back end of the fight. His Sun with a good 3-man, 4-man ulti. Will get spotted by that blue trinket. Here goes Golden Glue Straight in there, but a beautiful quickness there from Joey. Shuts that down. Keith gonna fall as well. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui que horário é mesmo, mas se eu não me engano é 6 horas da tarde, amanhã. Aqui, ó. Horários. LCS. Amanhã. Não é isso não. Aqui. Amanhã tem CBLOL também, ó. Vai ter Flamengo. Aqui, ó. Dia 1º. 18 horas, Cloud9 versus FlyQuest. Vai ter jogo também do Flamengo, PEN, Gaming. Os brasileiros tudo aí, ó. Bora de LOLzinho? E aí, Juan Pablo, Thomas, beleza?
Seja bem-vindo aí na Twitch TV. Tá sem ranked, né? Problema nas filas ranqueadas. Seja bem-vindo, Juan Pablo Tomás. 2701. Tamo junto, amigo! Como é o nome? Meu lixo é isso aqui? Seja bem-vindo, old man. Adiciona aí, ó, Lucian Souza. Você tá no LoL BR aí? Agora os caras vão querer jogar de Collie, Guinar. Falei o que pra vocês? Olha lá, Guinar. Já apareceu ali, Guinar. Vivemos e morremos pela lâmina.
Vamos ver quem vai ser mid. Só falta ser a Collie. Foi a Collie, né? Que o carinha tava jogando. A Collie. Ixi, Cassiopeia, velho. Meu amigo. Se vocês soubessem como eu gosto de jogar contra a Cassiopeia. Aí ela vai vir de barreira ainda, pra acabar com a minha vida. E aí, José? Beleza? Foi baitado? O que foi, velho? O que aconteceu? Ah, por causa do jogo do JUKES. Já acabou, velho. Foi 7 horas. Que hora foi aqui? Foi 7 horas. Só que acabou muito rápido o jogo, pô. Tomaram um couro. JUKES. Ah, velho, a bot lane foi muito Sedex, mano. Entregaram o jogo. Cara, eu tava transmitindo aqui, só que aí acabou, né, mano? Foi muito rápido. Amanhã eu vou tentar transmitir, pô. Vai ser 6 horas da tarde amanhã. NA Juqueira. Ah, não, aquele Guinar lá foi muito cansado, velho. Ele tomou um pau. Real mesmo. Os caras baniram a Riven do cara, velho. Respect. Meu amigo. É a matchup que eu mais odeio contra Talon, velho. Cassiopeia. A veio de Ignite. Pior quando vem de barreira. Cara, muito troll, velho. Pega barreira. %. Vamos que vamos! Mano, Cassiopeia, velho. Eu não vou com isso aqui, não. Vamos no safe, porque... Outra coisa. Eles não sobreviverão. Bem-vindo a Summoner's Rift. E aí, Kalim, beleza? Que bait, mano. 30 segundos para a liberação das tropas. Foi mais cedo, já acabou o jogo. O jogo do... Pior que eu tô transmitindo em várias plataformas, não dá pra mudar todos os nomes. Tô com medo de vir aqui, velho. Tropas liberadas. Ó, os caras não guardam, velho. Pra funcionar a estratégia que eu tô querendo fazer aqui, só se os caras guardarem. Deixa eu ver. Olha lá. Guardou, velho. Guardou. Corre, corre. Olha lá, guardou. Vai dar bom. Se eu conseguir chegar lá, não vai dar bom. Ah, velho. Eu acho que ela mata os minions.
Se eu não perder nenhum mínimo... Ah, perdi 2. Ah, valeu, velho. Foi ruim pra mim. Perdi 1, na verdade, né? Perdi 3, sei lá. Não deu bom. Olha lá, não deu certo. Tem que pegar o ward no início. Olha esse dano, mano. Opa. Puxar aqui. Meu amigo, não farmei nada. Ela tá com a runinha de velocidade, vocês viram? Ah, velho. Corre. Meu amigo. Eu não me comprometo. Mó dano essa caixa perna. Amanhã, hein? Amanhã a gente vai transmitir o jogo do JUKES 6 horas da tarde. Acho que é 6 horas. Isso não é um desafio de verdade. Vou deixar ela puxar, mano. Toma aqui. Ah, mano, não luta não. Tô perdendo nível aqui. Ah, olha isso. Vamos no safe do safe, né? Somente os tolos colocam a vida em risco pela honra. No fio da Caramba. Bate mais. Bate. Vou pegar 5, mano. 6, quer dizer. Mas o corpo atirado a sarjeta. Vou bater aqui só pra...
pegar 6. Vou pegar 6 e dar game. Ih, o bagulho me batendo aqui. Seis. Safe. Não precisou, valeu. Tamo junto. Fechar minha tia Mate. Tia do Matson. Ah, conseguiu voltar aí na... É, dá pra voltar, né? NA bot lane, você viu, pô? Ah, não, velho. Os caras trollaram muito. Não há lugar pra se esconder. Teve uma hora que a Rek'Sai gankou eles. E ela foi solo. E a bot lá, a Shai e o Rakan rebentou ela. E a ADC ficou farmando. Tô miado. Fiz, velho. Eu não uso isso aqui. Tô na bot lane? Não. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Cadê a sua perna? Eu não vi, velho. Eu devia ter olhado. Nossa, tão ali. Seus aliados não significam nada pra mim. Um aliado foi eliminado. Você eliminou o inimigo. Hello! Eles estão aqui, ó. Vamos acabar. Próxima ult vou arrebentar. Seus ossos servem para minha lâmina. Meu Deus, tá todo mundo lá embaixo. Bater aqui na torre, eu não vou conseguir descer aliado rápido. foi eliminado. Tem que se eu descer ali vai dar bom. Dela.
velho. Que mal. Eu ultei o... Que isso? Meu Deus. Vai, mata essa Yumi. Nossa, tá aí ainda, Caitlyn. Boa. Aí deu bom, pô. Eu fui me sacrificar. Eu fui me sacrificar por uma boa causa. Não apareça na minha frente. Aqui, ó, faz o drag agora. Só faz, sim. Eu vou. Direto. Essa é a minha lâmina predileta. Não vai precisar da minha ajuda. Nenhuma visão, tá vendo como é que é aqui o negócio? Eu vou tirar a visão aqui desse lado. É o Mastery. Mastery tá forte. Aprecie o sabor do aço. Vou lá logo. Beleza. Patético. A barricada vai cair em breve. Eita, meu Deus. Sai daí, ô. Um aliado foi eliminado. Vou ajudar aqui nesse guinar. Vou matar. Eu não me comprometo. Tem um ward aqui. Ele tá me vendo? Somente os tolos colocam a vida em risco pelo máximo. No fio da navalha. A Seri tá por aí. Levar. First Tower dá muito bom, velho. Muito gold. Sua equipe destruiu uma torre. Luta ele, luta ele. Boa. Daniel Lapes, infelizmente somos obrigados a assistir ouvindo você falar. Que pena, dislike por ter estragado o vídeo. Ô louco, humilde. Não precisava assistir por aqui, meu amigo. Não há lugar para se esconder. Seus gatos não significam nada.
Eita, meu Deus, cuidado. Nossa, o Master ele tá pegando muita kill ali. Meu, ó o lag. Um aliado foi eliminado. Ele já me viu. Ah, tem um ward aqui, velho. Vou aqui. Isso não é um desafio de verdade. Ó, vai tomar outro gank, ó. Falei o quê? Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Tem um aqui. Vamos acabar com isso. Perdeu a ult. Sua equipe destruiu um todo. O inimigo foi eliminado. Fácil demais. O inimigo foi eliminado. É isso, mano. Tô aprendendo. Eles não sobreviverão. Eu sou o elo que eu tô. Ouro. Ouro. Gold. Seus ossos. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ah, não, velho. Neutralizado. É isso, mano. Tem que dar mais roaming, né, mano? Só que eu priorizei levar a torre e depois dar roaming. Aí tem um Guinar aqui. Que tamanho. Eu pensei que era a Yumi, sem zoeira. Olha só. Não parece a Yumi? Quer dizer, agora não parece mais. Eu ultei pensando que era a Yumi ali, guardando. É, eu vou splitar bot, então. Na verdade, olha só. Eu não me comprometo. Eu vou ajudar o top, mano. O Draven sozinho vai dar melhor, né?
cheio de ward aqui. GG. Os caras se renderam. Vitória! Foi, pô. É porque eu já devia estar ali. Isso aí é uma estratégia muito boa. Seguinte, você pega level 2 na primeira wave quando você tira a ward. Só que eu demorei. Era pra eu já estar naquele lado. Se eu tirasse a ward e pegasse todos os minions, eu ia pegar level 2 na primeira wave e já ia matar ela, entendeu? Essa estratégia é muito boa, os caras nunca esperam. Os caras sempre esperam a segunda wave pra pegar 2, né? Aí você pega 2 primeiro, os caras nem sabem de onde você tirou esse level. Bora, entra aí, pô. Me adiciona aí, Lucian Souza. Só vamos. Só adicionar aí que a gente joga. Deixa eu mandar aqui pros caras. Valeu, galera. Galera. Salve Esteban. Cadê? Shark. E o Esteban, né? Que tava jogando. Tava de GP, né? Mesmo nick da live, Santificador. Alô? E aí, beleza? Fala aí, rapaz. E boia. Santificador. Deixa eu adicionar aqui. Só nas lives. É isso aí. Só vamos, pera aí. Vou jogar apenas um gamer. Compartilha essa live aqui. Aí, é isso aí, mano. Já voltou a ranked, ó. Mas depois a gente joga ranked. Ah, eu chamei aqui, eu adicionei primeiro. Você já tá aqui, já? Ah, não. Tem como chamar pelo nick? Eu não sei fazer isso. Como é que faz? Aqui, né? Como é? Sim? Pera. Ao lado do nick do Esteban. Eu acho que eu convidei, né? É, ó. Santificador. Santificator. Deu bom? Deu bom? Ué, eu enviei de novo? Aqui? Agora foi, apareceu aqui. Aê! Agora foi. Beleza. Deixa eu montar a live. Agora foi. Alright. Posso jogar mid? Vai. Ah, vou jogar de tala. Meu Talon. Vou baixar a voz aqui, tá muito alta. Vou jogar o quê? ADC? Né.
Eu jogo suporte. Vou treinar Nautilus. Nautilus ou Blitzcrank. Vou jogar brincando aqui. Só. Acho que eu vou de Blitz, se ninguém banir. Tá dando. Só não conta pra ninguém que eu sou o Blitzcrank. Esse negócio de mudar a voz é uma resenha. Ô, Rose, eu perdi a borda, dropou. Tá mais não, a borda de diamante. Ô louco. Só o atirador não tá na cal, né? Vou mandar aqui pra ele. Vou de Blitz. Rose, bota o telefone pra carregar, vai cair aqui o... Tá? Raven. E... Nossa, Suas piores decisões vão te perseguir. Eita, eu esqueci de pegar aquela skin. Tô com essa skin aqui, Rose. Ó. Skin. A Resident. Ou eu tô querendo essa skin, mano. A passivar eu esqueci do que eu vou fazer, certo? Vou passar vergonha em rede nacional. Eu confio, velho. Vai começar a dar rádio nos caras. As ideias. Que é lá? Jim. Exercitado e pronto para servir. Nossa, tô comprando a Irelia. A Irelia é tensa. A Irelia é chato de matar, velho. E aí, Rose, vou de play nível 2? Eu nunca mais joguei mid, velho. Tá jogando de quê? Eu sou mendiango, pô. Ah. Eu subi do Gold 4 ao Diamante 4 em 10 dias. Ah, só jogando jungle. Ô louco. Aí sim. Aqui dropou por E eu tô- inatividade, tava Diamante 3. Consegui pegar, só que dropou. Tô em outra Como é? vibe, tô streamando outro jogo. Aí, tipo, as contas tá tudo dropando. Ah. Quanto Depois tempo recupera. fica sem Acho tipo, que num elo? há 15 a 30 dias que você passa sem jogar, você já começa a dropar. Ah. Pelo menos jogar um jogo no mês. Você tá jogando o que agora? Tô streamando Free Fire. Ah, sim. Na Twitch? Faço na Streamcraft e Twitch. Ah, Você é lá do grupo, eu vi você mandando o link lá no grupo. ah Lá então. No zap.
Foi qual? O do League of Legends? Esse lado lá, ó. Eu vi lá no Massa. Aí, tipo, tava meio que saturado de LoL também, velho. Só LoL. É, pô. Aí, enjoa, aí trazer um negócio diferente é Eu bom. tentei streamar Free Fire também, só que eu não curti o jeito de jogar no emulador. É. Eu tô acostumando ainda no emulador. Eu nunca joguei no telefone assim, joguei poucas vezes. Aí eu baixei e tô treinando no emulador. No telefone é mais fácil. O emulador é mais tryhard, tá ligado? É porque, tipo, a mira é diferente, não é que nem os outros FPS. Os Aí outros tô trazendo jogos. algo diferente, tô trazendo. Eu trouxe. Poção PT. Nossa, o cara é caga pelado, velho. Isso aqui, ó. É. Isso aí Bem-vindo a Summoner's Rift. O cara viu de barreira, velho. Quem joga de barreira e irelha mid, mano. Barreira, mano. Cara. 30 segundos para a É pra não liberação morrer, das né? tropas. Ah, eu vou dar win nele. Nível 2, vou passar nível 2 e vou dar win. No máximo eu vou forçar essa barreira dele aí. É, eu odeio quando vem com barreira. Tipo, aquela Cassiopeia viesse com barreira ia ser muito ruim. Pra matar. Ó, isso aqui morre fácil. Morre fácil. Aqui é uma lane que possivelmente eu não vou dar roam aqui pra cima. E tem Eu jogo muito de Fiddle também. Isso aqui, ó, tem escape e tem stun. Então, é uma lane que provavelmente vai ser difícil você dar roam. Então, o jogo é pelo bot. Isso aqui é papel, isso é papel. Aham. O jungle tem fiezinho, dá pra sair vazado, então não compensa. Ué, cadê? Ah. Vou por baixo. O cara pode estar esperando ali. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra mudar essa descrição? Todo mundo tá entrando na live e perguntando. Felipe, puxa, o jogo já acabou. O jogo deles já acabou. Da Cloud9. Você pode voltar aí a live que você consegue assistir. O cara pegou dois juntos, velho. Vai. Vem? Ah, não, troca, velho. Troca, eu só não posso querer farmar isso aqui, mas não. Também não vou. Vem? Vem? Não vem, velho. Olha a diferença de... Olha meu mid, olha o zone. Só com W nessa Irelia aqui, ó. Tem ali no W. Ela não vem, tá? Duas pontos. Olha ela aqui agora. Errou o stun. Pode botar, e aí? Tem duas potes. Esse cara aqui ele tá... Provavelmente ele fez o resto. Ah, eu vou pro tela básica quando ela vai farmar esse carro aqui. Se ela vai farmar sem querer. Farmou com E. Farmar assim, senão vai morrer. Deu Fiddle, mano. Olha isso aqui, você tá passando aquela bomba. Cadê lá? Vamos fazer ela perder. Caramba. Maluco, ó, barreira já. Não usei barreira e não usei nem meu Ignite. Olha que como a Irelia aqui, velho. Tá em fase já. Nossa, o cara tá aqui, ó. Ai, perdi muito tempo, né?
Já tinha uma foto. Ah, vou pegar uma marcada aqui. Será que tá esse bot aí? Ah, velho. Tô segurando aqui. Ah, tirei metade da vida da vida. Vou matar ela, só Não morreu. O Jim usou curar. Buenas. Não dá pra xingar agora. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, não sei se eu vou pegar aqui e vou matar a Irália. A Irália tá sem barreira. O cara só tá respeitando, né? Tá jogando muito suave. Se não flashar, tá morta. Ah, flash Irália. Coitado do cara. Agora aquele tipo, não vai fazer mais nada. Vou só frisar o mesmo. Precisamente. Olha o que eu falo. Ele já usou duas potes aqui. Essa vivinha aqui é brilhante. Puta, ele vai embaixo. Tá maluca, cara? Ah. Mano, esse cara vai. Tá, deixa eu fazer isso. Ah, pegou certo. Poxa, aí. Tive que flashar aqui, senão ia tomar outro e ia morrer. Eu continuo. Irália morreu. O inimigo foi eliminado. Nice. De novo, cara. Você é chato, hein, mano. Sai daqui, maluco. O inimigo foi eliminado. Morri no resto. Ai. 5 de vida, mano. Holy. É, a gente tá telando ali, mano. O outro. Acho que o Jax caiu. Não, eu ia sair vivo, só que eu tinha que não quis usar. Eu fiquei porque eu sabia que tinha outro que eu tinha pulo aqui e tinha pulo aqui. A minha já tem outro de novo pra forçar alguma coisa. Dessa vez ele não sai vivo não. Fez armadura ele. Ah, cara. Tá muito afobado. Ah, já, mano, você já tem barreira de novo. O tá pelo bot. Olha lá. Mano, tem 3 no meu mid, velho. Como assim? Sai daqui, cara. Tem 3 caras aqui no mid, velho. Assim, você agora provavelmente ela pode fazer um vídeo aqui em cima dele. Ó, lá. Eu vi. Guardezinha da hora ali. 6, hein? Vida não tá 6. Ah, ele pode descer forte, hein, mano, da. Aham. Ela tava dando B aqui. Eita, esse drag aí. Eles podem estar no drag. Ah, tá lá. Vamos lá. Vou ficar aqui. Tô indo já. Aqui também.
Ah, velho, o cara... Pula aqui, velho. Não parou. Dá pra vir completar. Ó, velho. Tô aí. Eu vou pular lá no nível. Beleza, pode ir. Errei o chão aqui. Já era completo aí. Outro cara, vi. Vai ainda, vai ainda. O inimigo foi eliminado. Isso aí, Irelia. Ah, tá sem flash, sem barreira. Ah, velho. Eu vou... Deixar outra ward aqui. Meu, bro. Já tem o gráfico da base. O cara flechou a parede e deu de cara com a Vi. Ah, vai. Ó, sua equipe destruiu uma torre. Aqui, velho. Só mais um. Tá pronto, flechou, mano. Assim, velho. Maluco milhão aqui, velho. Ele sai do bot, ele sai do vídeo, aliás. Tira ele a flash e o. Não posso tomar o stand dela, não. Mano, você tem barreira de novo, cara. Ah, cara, que pegadinha esse maluco aqui, velho. Tá maluco? Eita, tem um filho aqui, puto. Tem um Din aí também, mano. Eu tenho um Din atrás. Eu vou, remate. Eu já tava quase na base dos caras olhando a luta de vocês. Ah, flechou o cara, flechou o GP. Se ele tomou mais um ataque básico da Irelia, ele morria. Flechou do ataque básico. Ele flechou errado, mano. Sei lá, estranho. Não, flechou errado, mas por uma causa deu certo. Se ele tomar mais um ataque básico da Irelia, ele tinha morrido. Uma cagada de... Vai ser surrender esse jogo. É caramba. É só ultar, já tem ult, velho. Se alguém chegar aqui no chão, tá bom esse cara aqui. Vamos lá, velho. Pode botar ali, isso aí, mano. Tá vendo o TR, não? Ah, tá bom. Vou dar de novo. Sabe, velho. Não vem, não. Tá, a gente dá isso aqui. Pode tirar. Sai. Nossa, o cara não tá dando dano ali. O cara tá curando.
Nossa, a Jinx tá muito forte. Ó. Ué, deixa um minion. Ó, puxa o Envie aí. Ah, tem. Fica civil aqui agora. Coitado. Eita, tô quase morrendo. Ó, isso aqui, ó. Ele ultou pra me pegar, ó. Ô, tô aí, pode comprar. Ai! Não vi ela, velho. Que? Vem pra mim, cara. Tá pegando do lado do outro agora sim. Não vi, velho, mouse. Matou outro zero. Já. Pode ir nele. Eu continuo focado. O Jin não tem dano nenhum, cê é louco. Double kill. Coitado, mano. O Envie tá pegando assistência só no... Eita porra. Ah, luta ousada, hein, mano. Sua equipe destruiu uma torre. A magia me chama. Não mata pra dar por cima da lei. Mas o cara só na lei. Tinha um ward ali. Preciso de trocar trinket, Vou mas matar o não tinha. da ali. Bora. Vai sim, vou matar esse coitado. Aqui atrás. Os caras aqui, ó. Flash já. Ó. Matar o Gostou lá e... É da hora o Talon quando você vê os carinhas assim, sozinhos. Tava um contato, já. Precisamente. Ah, você tá lutando pra correr, vagabundo. Tá no meio de Ignite, o cara, ó. Tem ward. Sua equipe destruiu uma torre. Ó, tem o... Mano, o carro dá o passo que eu preciso, porque... Sua equipe destruiu uma torre. Sério, mano. O Blitz Tank dá mó dano, velho. Destruiu um inimigo. Não pra jogar com ele faz essa virada, tá? Nenhuma das duas contas dá, que é essa dropou platina 1 e a outra tá platina 2. Eu continuo focado. Ô louco, o Yu Pro Player, man. Qual elo que eu tô? Luan, eu tô no ouro. E subindo e descendo, e subindo e descendo. Ah, tem um cara aqui, cadê o cara que tava aqui? Sumiu. Vixe, tem dois aí. Lendário. O Arik tá aqui, ó, na jungle. Double
kill. Pode vir mais um. Vai sumir. Meu Deus. Vou beitar e você puxa. Vou beitar e você puxa. Ele vai ficar atrás dos minions. Ah, já me viu já. Ah, mandou uma carinha ali. Oh, matar na sala. Vou matar o... Eu matei o Warwick e ainda errei o puxão, velho. Você é louco. O cara parado, eu errei o puxão. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu o motor. Ah, tá curando aqui. O cara tá com mal mesmo, cara. Sua equipe destruiu o motor. Mas isso é muito ruim. Oh, como assim, velho? Eu canto de nada. Oxi! Matou os dois, cara. Eu matei ele, ele matou. Foi eliminado. Essa gente é muito ruim. Olha que eu sou ela. Olha que eu sou ela. Nice live, vou ficar famoso. Ah, é você mesmo que tá falando. Ó. Sua equipe destruiu o motor. 18 fizeram, Mestre. Mestre Spider-Man. Deu pra bater um pouquinho ainda nesse game. Honrar o suporte. É nóis. É, hoje a culpa não foi do suporte. Tem uma caneca aqui que tem escrito a culpa é do suporte. Aí tem o desenho da Leona, Soraka, quem é o outro, nega? Acho que o Trash. Aí um fala uma frase, mas eu ardei. Aí o outro não ardou não. Ó resenha, xicarazinha. Alguém em baú, Rosa. Eu tava precisando de baú que só tinha chave, ó. Ah, falando nisso, eu também tô precisando de baú. Mano, olha o tamanho do meu pinto. Valeu, Ninja Olha o Berserk. tamanho do pinto dos caras, velho. É, foi resenha. Ah, o Jax. O Jax quitou no início da partida. Tive que farmar, passou. Eu vou deixar a live aberta aqui, vou jogar lá, né? Valeu. Beleza. Mas basicamente tá lá isso aí, mano. Você puxa a lane e dá o roam, velho. Não tem muito segredo não. Olha isso aqui, esse KDA. Tipo, teve 38 participações no jogo, das 38 eu tive 27. Tipo, mais de 75% do game. Valeu, valeu, bom jogo aí, mano. Valeu, mano. Vou adicionar aqui. Cadê os danos? Caraca, 23k de dano. Eu mandei também o convite aí. Mid. Aí. Deixa eu ver qual que é o boneco que eu não tenho. Eu não tenho baú. Deixa eu ver se tem disponível baú. Ah, tem um baú disponível. Vou ganhar esse baú pra ver se eu tiro a skin do Talon. Beleza, já aceitei o convite. Santificador. Santificador. Quero deixar um...
Pô, eu acho que eu vou meter um Sion suicida, cara. Não há cura para os sonhos. O equilíbrio do poder deve ser preservado. Ih! Meu Deus, ruim. Botinha, que botinha. Eu nem sei as runas desse bicho. O quê? Pressione ataque. Ô, Luciano, quer trocar, cara? Meu amigo, não vai dar tempo. Eu não sei as outras aqui, ó. Deixa essa aqui. Cancelei. Eu não sei as outras de baixo. Não ia dar tempo. Talon! Ah, não! Por que que eu fui colocar isso? Três, dois, um. É a botinha, né? Conquistador. Confia no meu caça? Meu amigo. Você nunca viu eu jogando de caça jeans.
Contra um Talon. O cara já pegou pra counterar, né? O cara é M7. Com 35k. M7. Eu peguei porque eu acho que eu não tenho baú com ele. Começa de quê? Começa disso? E aí? E já tirou muita foto. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Hã? Você Nada, mãe. é inútil e De vazio. boa. Ah, não. Sabe? Tropas liberadas. Vai tirar. Apareceu um cara aqui, ó. Opa! Paparazzi. Opa. Como desejar. Saiu do jogo. O suporte já tá caindo, velho. Oxê! O invocador foi reposicionado. A justiça será feita. First Blood. Você é inútil e vazio. Um aliado foi eliminado. Silêncio. O inimigo foi eliminado. Sua magia é inútil contra mim. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você comprou quando? Eu tô fazendo live quase todo dia. Eu moro na Bahia, pô. Ping alto, né? Velho.
agora? Um aliado foi Ué, eliminado. isso que ele vinha, não veio. O equilíbrio é sempre importante. Talon tá aqui, ó. Foi eliminado. Não deu. Eu percebi que você falou assim, não sei o que, nega. O que faz? Faz bastante das eras pra esse calça jeans? A justiça será feita. Foi. De novo. Com a gota, né? Beleza. A justiça será feita. Acima de tudo. Silêncio. Você é inútil. Double kill inimigo. Ah, mano. É inútil contra mim. Um inimigo foi eliminado. Equilíbrio acima de tudo. Ah, não matou, velho. E... Um aliado foi eliminado. Eita, olha isso. Quê? Você é inútil.
que é esse negócio das stacks aqui? Eu não sei. Ah, o cara saiu, velho. Desejar. 800. Eu já gastei minha mana toda. Você é inútil e fácil. Ah, velho. Vou farmar. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ei! Justiça será feita. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Você é inútil e vazio. Tá bom. Neutralizado. Bastão das eras. Beleza. O que faz mais pra isso aqui, velho? Como desejar. Um aliado foi eliminado. Ixi. Boa. Saiu vivo. A justiça será feita. Você eliminou um inimigo. Olha o talão aqui. Ó. Estou a caminho. Um aliado foi eliminado. Seu foi destruído. Um inimigo foi eliminado. Entra aí, velho. Dá pra dar home no top, mano. Um aliado foi eliminado. O equilíbrio é sempre. Um aliado foi eliminado.
Como desejar. Puxar uma wave aqui e vou bot. Inútil e vazio. Caiu ainda. Olha o tanque. Um aliado foi eliminado. Sem visão. Ah, velho, não consegue. O equilíbrio é sempre. Um aliado foi eliminado. Acima de tudo. Meu amigo. Vamos jogar, que alguém vai tirar essa aí. Eu creio. Quem vai tirar essa? Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Estou a caminho. A justiça será feita. Eita! Ah, velho. Tá cheatado. Tá cheatado já. Não sei jogar com isso não. Foi destruída. Ah, vamos lá. Oxi. Sai do talo, louca. Oxi. Desejar. Ela foi pra cima assim, na frente do talo, velho. Um aliado foi eliminado.
é sempre importante. Não me deem esperança. Estou a caminho. Eita. Me viu, velho, chegar ali. O equilíbrio é sempre importante. O inimigo foi eliminado. Estou a caminho. Um aliado foi eliminado. Nem sei jogar com isso, viu? Tô matando, eu não sei como. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Você é inútil, vazio.
Fazer zonas por causa do burst do Talon. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Vazio. Equilíbrio acima de tudo. Não tem mana. Cadê a mana? Meu amigo. Eu gastei a mana tudo. E tem esse nome, eu achei que era Main Lucian. Não. Foi a Rito Gomes que copiou meu nome e colocou no jogo. Rito Gomes copiou meu nome. Olha aqui, ó. Ele faz rapidão, Bora. Neutralizado. Só sai, velho. Ele vai. O equilíbrio é sempre importante. Essa porqueira aqui gasta muita mana. Dá uma O esplitada inimigo aqui. foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Tinha um ward? Não tinha um ward ali, velho. Como que os caras me viu? Veio seco. Acho que eles vieram drag e me acharam. Porqueira não morreu logo. Dragão.
Fazer isso aqui. Tá bom, não A sei. justiça será feita. Sua torre foi destruída. Aí salvou. Um aliado foi eliminado. Estou a caminho. Inimigo foi eliminado. Aham. Um inimigo foi Meu, eliminado. o Maceri ficou solo lá. Um aliado foi eliminado. A Lulu foi. Um aliado foi eliminado. Ah, não luta. Não luta. Consigo fazer esse Aronga, velho. Vem pra cá, Aronga. Caraca, isso aqui gasta muita mana, velho. Olha isso. Vou deixar o eco de Lourdes. Sempre importante. Esse Drake aí na Disney. Vê? Acabou minha mana. Caraca. E fazer. Tem Baron, velho. Precisa colocar a ward aqui, ó. Pegar o Envie do mid. Sua magia é inútil. Tô sem mana, velho. Encher a mana e volta. Você é inútil e vazio.
Mastery. E ele vai do Bora, né? Eles vão fazer aqui, ó. Vai levar a Envie. GG, mano. O Mastery tá muito forte, velho. 16 kills. Meu, eu nem sei jogar de caçadinhos, eu tô com 14 kills. Seu inibidor foi É, se tirar o Master dá pra ganhar, velho. É um bom personagem esse aqui, se aprender a jogar com ele, filho. Sem visão de nada sair aqui. E aí? Eles estão lá mesmo. Ou não? Tenta kill do Mastery, ele vai me matar na base, ó. Quadra kill inimigo. Quadra kill. O azul já era o jogo, ó. Ele vai dar GG, ó. Eu não vou segurar ele. Só tem os Zonias, nem usei Zonias ali, foi mal. My Band. Eu vou segurar. Nem sei usar isso, nunca usei isso. Acredito que eu nunca usei isso aqui. Tentar puxar isso aqui. Estou O inimigo foi eliminado. Ai, travou ali, velho. Eu tomei stun. O que é aquilo? Eu pulei e fiquei travado aqui. Acho que foi a Vayne, né? Stunou. GG, mano. Esse Mastery tá muito grande. Não tem nada pra parar ele. Só se for a Lulu, né? Mas é muito pouco tempo. Vou matar os minions e... Mata esses minions aqui. Nossa, tem muito minion. Super minion. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. A torre foi destruída.
Meu amigo. Dá não, velho. Ainda tá um PGA ainda. Vamos pegar teu penta na fonte. Que coisa, hein? É, eu não tenho muito mecânica com esse boneco, mas é forte pra caramba. Vocês viram que... Mó dano, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas o teimoso eu escolhi esse daqui. GG, guys. Quando eu não pego o Talon... E o Talon não tava muito difícil, velho. Porque geralmente o Talon dá um pau no calça jeans. Calça jeans. Ah, ninguém tirou S, velho. Ninguém pra tirar S pra eu ganhar um baúzinho. Acho que eu não ganhei. Não tenho... Ó o dano, 29 mil. Tá bom. Meliodas, eu já joguei com esse cara, velho. Alguma vez. Cadê? Né? Deixa eu ver. Aí eu não tenho ainda o baú. Depois eu jogo, mano. Eu vou sair aqui. Beleza, galera? E aí, bifos? Beleza? Seja bem-vindo aí no canal. Masterife dadaço. Cadê? Deixa eu ver como você ficou a partida, nem vi. É 20 kills. É que a gente não tinha muito CC pra parar o Mastery. Só tinha Lulu que transformava, velho. Novo Mordekaiser ficou top, hein? Eu já testei ele, tá? Tem um vídeo, o vídeo anterior tá aí. O Mordekaiser testando ele. Testei no PBE, muito bom. Se tivesse mais CC dava pra te parar, mas não dava, velho. Tava muito... Ó, não tinha mais, ó, nenhum de nós. O Lee Sin também só chuta, mas não adianta nada. Mano, acho que é a segunda e terceira vez que eu joguei de caçadinho. Tá aprendendo. É. Chaco também é muito chato. Dá pra comprar aqui com esse baguinho. Qual é o ícone que fica aquelas viadagemzinhas atrás? É isso aqui, será? Tipo um arco-íris. Eu quero comprar isso aqui, ó. Orb, que vem... fragmento de skin. Falta 100. Eu já comprei um, agora tem as outras missões, né? Deixa eu ver. Ah, mas não tem mais? Acabou?
Essa skin aqui, Soraka Ceifadora. Beleza, galera. Pessoal que tá aí na Streamcraft, obrigado por acompanhar aí a live. Beleza? Eu vou deixar salvo o jogo do JUKES. Vou tentar deixar aí pra vocês assistirem depois, beleza? E aí? Vou deixar minhas redes sociais se vocês quiserem seguir. Se vocês puderem seguir aí também no YouTube, beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. E até a próxima live. Amanhã eu vou tentar transmitir os jogos do CBLOL e também o jogo do JUKES 6 horas. Pra gente assistir junto aí, beleza? Até a próxima live e tamo junto. Falou! Just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of.